Hey guys, welcome to Rio classes. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ? ಆರಾಮದಿರಿ? ಬೇಗ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಗೋತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ ಬಚ್ಚೋ, ಈಗ ಐ ನೋ ದಟ್ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಲಿಸಾಕತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಸ್, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಶಾರ್ ಮಸ್ತ ಏನಪ್ಪ ಇದು, ಸ್ಮಿತ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೇಮರ್, ಜನಿತ್, ಶೋರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಎಸ್ ಬಚ್ಚು, ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಇದೆ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಎಲ್ಲರೂ ಲಗು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟ ಫಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಪ್ರಜು ನೈ ಬೇಟ ಥೋಡಾ ಉಪವಾಸ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಪ್ಪ, ನಮ್ದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಹಸಿವಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫುಡ್, ರೈಟ್? ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಲ್ಲೂ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಐ ಗೆಟ್ ಅ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. ರಂಜಾನ್ ಮಂತ್ ಇದೆ, ಸೊ Bachcho, tell me, is my voice is clear, my dear lovely student? ಏನಪ್ಪ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ? ಇಕೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೌಂಡ್. Now tell me बच्चों, ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ, ಧ್ವನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು. tell me बच्चों. हाँ चलो, एक परफेक्ट है, परफेक्ट. चलो ಸೊ ಗೈಸ್, ನೋಡಿಪ್ಪ, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ? ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು? 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕ್ವಶನ್, ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ? ಆಮೇಲೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್? ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್, ಕೋಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. ಬಚ್ಚು, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೋಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್. ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿಪ್ಪ, ಈಗ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಎನಿ 2 ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಡಿಫೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಈಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಬಚ್ಚ. ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ 2 ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ठीक है, ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಈಗ ಗೈಸ್, ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಆಸ್ಕ್, ಐ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಡು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋಣ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ನು ಬೇಡಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ನು ಬೇಡಲ್ಲ ಈಗ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಯು ನೀಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಹೂನಪ್ಪ, ಪಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ, ಪಕ್ಕ. ನೈಸ್ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಬರ್ತವೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್? ಹೌದಪ್ಪ, ಕೋಆಪರೇಟಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್, ಬೋತ್ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವುದಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ? ಯಾವುದು? ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ
Third question, following is not an organizational objective of management. Yaudu pa yaudu? Guys, providing employment is not an objective of the management. Policies, formulating the policy formulation is a functions of what? Is functions of top level management ಆಗುತ್ತೆ. Top level management ಆಗುತ್ತೆ. Coordination is what ಬಚ್ಚು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. Coordination is essence of the management. ಏನಪ್ಪ ಇದು? essence of the management ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay my lovely dear student, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್ ಮೊದಲೇ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ತಗೋಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಆಲ್ ದೀಸ್. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಅಂತೆ. ಎಸ್ ಲಾಟ್ ಮಿಸ್. ಸೊ ಗೈಸ್ 90 ಜನ ಆಗಿರಿ, 100 ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ ಗೈಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಫೀಸ್ ದೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ರಿ ಪರ್ ಯು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ. Hardly you need to pay 250 बच्चों. 250 if you pay right now will give access for the accountancy. Next, doing the task correctly with the minimum cost. Doing the task correctly with the minimum task ಯಾವ್ದಪ್ಪ? What it is? efficiency. ಏನಾಗುತ್ತೆ? efficiency. Profit is one of the organizational objective. ಹೌದಲ್ಲ? Profit is one of the organizational objective ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Management helps in achieving the group goal. Yes, you are right my dear student. You are right. Management is achieving the group goal ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. The link between top level and low level provided by the middle level. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ, middle level provide ಮಾಡ್ತಾರೆ. Right, the link between top level and lower level provided by the middle level ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, next, the management function is assign duties, grouping the task is the management function of assigning a duty, grouping the task. ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ? What is that my lovely student? ಏನಾಗುತ್ತೆ? Organizing ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? Organizing ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕನ್ನಡ ಮೇ ಬೋಲೋ. ಎಸ್ ಹೇಳ್ತೇನಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬೈಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವುದು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಪ? ವಿಚ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೈಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್? ಯಾವುದು ಫೋರ್ಸ್ ಅದು? ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಬೈಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. ठीक है. मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ವಿಡಿಯೋನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. 10 ರೂಪಾಯಿ, 20 ರೂಪಾಯಿ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ರೈಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್, ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ನೋಡಬಹುದು. ರೈಟ್, ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಫೋನ್ ಪೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹೂ ಆರ್ ಯು? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಅಪ್ಪ, ಬೀರಾ. ನಾನು ಧೀರ ರೇ ನಂದನ, ಅದೇ ನಾನು. ಓಕೆ, next guys, here is the next question. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ. 101 ಏನದಿರಿ, ಯು ಆರ್ 101 ಇದೀರಿ. ಅದು 96 ಲೈಕ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಯ್ ತಿಲಕ. ಚಲೋ ಬಚ್ಚೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಬೇಗ ಆಗಲಿ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್? ಯಾವುದಪ್ಪ ಡೈಮೆನ್ಷನ್? ಯಾವುದು? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್.
ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಹೇಳಪ್ಪ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ? ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಲಾಭ, ಲಬ ಅಲ್ಲ ಲಾಭ. ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್. 10ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಚ್ಚೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೇಳ್ಬೋದು ಬದನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನೀಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನೀಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಬಚ್ಚೋ? ಪರ್ಸನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು? ಪರ್ಸನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಲವ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಹಾನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಐತಿ, ಈಗ ಮತ್ತೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಏನು ನೀನು? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್. ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ. ಶೇರ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ठीक है. नेक्स्ट ಇದೆ बच्चों, डैश इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस. हे लग्जरी, थैंक यू बच्चा. ध्रुवा, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम. लग्जरी फ्लेम एंड ध्रुवा, वेलकम बच्चों. टेल मी, डैश इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस. ಏನಪ್ಪ ಅದು? 13ನೇ ಕ್ವಶನ್. ಸರ್ವೈವಲ್ ಹೌದಲ್ಲ? ಸರ್ವೈವಲ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಬೇಸಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಏನೋ ನೀವು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಚಾಟ್ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಗುರುಲಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತ. ಐ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್. ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, management helps in achieving group goal. Management is achieving group goal ಅಲ್ಲ? ಹೌದಲ್ರು? ಗ್ರೂಪ ಹೆದರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಪ್ಪ, ಮುಗೀತು. ನಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಬಚ್ಚು? ಏನಂತ ಹೇಳಿರಪ್ಪ, ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. Question mark. Tell me who will answer this. Level of management refers to what? Dash is the first function of management. Planning is the first function of management. 15ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರಾ? 15th ಕ್ವಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 15th ಕ್ವಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಾ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. Oh my God, somebody has donated me 100 rupees. Hey Devil Gaming, welcome bachcha, welcome. Thank you so much. Shout out, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ Devil Gaming ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ. Thank you so much bachcha. ಏನಾಗುತ್ತೆ? Level of management refers to what? 17th question ಏನು? Dash is the function is considered as the essence of management. ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಬಚ್ಚೋ? ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ? ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಇವಾಗ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಗಿಯಿತು. ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 2 ನೋಡ್ರಿ. ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 2 ದಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಹೂ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಫಾದರ್? Who is known as father of general management? 1 marks question ಕೇಳ್ತಾನೋ. Who is called father of scientific management? Yes, you can say that, right? Who is called father of scientific management? You can get it, I'm sure you can get it. ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತೋತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳಿ ಬರ್ತವೆ. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದಿಸ್. ನಾವು ಹೇಳಿ ಬರ್ತವೆ. ಏನು? What is scalar chain? What do you mean by scalar chain? What is gang plan? ಓದಿರಲ್ಲ ನೀವು? ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. State any 2 difference between unity of command and unity of directions. You can get this.
ಎಸ್ ಬಚ್ಚು ಎಸ್. ಆದರೆ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ನೋಡಪ್ಪ ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವಾಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್ಪಿರಿಟ್ ಡಿ ಕ್ರಾಪ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ನಾ. ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಡಿ ಕ್ರಾಪ್ ಬಚ್ಚು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಂಟಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಪೌಂಡ್ ಬೈ ಟೇಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಬಟ್ ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಮ್ಯಾಗಿನ್ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ. ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ನೋಡಿಪ್ಪ, ಇದೊಂದು ಸ್ಕೇಲರ್ ಚೈನ್, ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಕ್, ಇದು ಅಂಡ್ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ನೌ. ठीक है, ಚಲೋ ಗೈಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಏನ್ ಬರ್ತಾವಂತ. ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಯಾವುದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಆರಾಮ್ಸಿ ನಾವು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರಾಮ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. बच्चों चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2. यस, मल्टीपल चॉइस होता है बेग बेगा विदाउट टेकिंग द टाइम. नड्री, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट्स आर नॉट ಏನಪ್ಪ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್. ಹೌದು, ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಹೌ ಆರ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್? ಹೌ ಆರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್? ಬೈ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಡಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ, ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಯಸ್ ಯಸ್ ಬಚ್ಚು ಯಸ್. ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲ, ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. Optimum utilization of resources. Definitely guys, the principles of management are significant because of optimum utilization of resources. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು 1 ಗಂಟೆ ಆಗಲಿ 2 ಗಂಟೆ ಆಗಲಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ರಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆರಾಮ್ಸೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ತನಕ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು, ಸ್ಟಿಲ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರೀಡ್, ಇನ್ನೂ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಸಾಕು, ಆರಾಮ್ಸೆ ಗೀಚ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹೋಗಿ ಬುಕ್ದಾಗ. 100%. Right? Henry Fayol was what? Mining engineer. Henry Fayol mining engineer. Okay na? Henry Fayol ano? Mining engineer idda. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? Henry Fayol. I am giving you all the importance question. ನಾಳೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಸರ್ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ನೀವು ಹಿಡಿದ ಬಂದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೈತಿ ಏನಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್ ವೇ. ನಾವು ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಟಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ತನಕ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ ಬಚ್ಚೋ, ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್? ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Right? Work should be divided into small tasks, labor should be divided, resources should be divided among the jobs. It leads to specialization. ಹೇಳಿಪ್ಪ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ ಬೇಗ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ? ಟೆಲ್ ಮಿ ಬಚ್ಚು, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ವರ್ಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Yes, she or he keeps machine, material, tools, etc. ready for the operation by the concerned work, whose work is described by these sentences under the functional foremanship. Functional foremanship ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಬಚ್ಚೋ? ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಾಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಪೇರ್ ಬಾಸ್ ಅಲ್ಲೋ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆತಲ್ಲೋ. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಗ ಆಗಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ 1 ಅವರ್ದಲ್ಲಿ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರಾಮ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು ನೀವು. Yeah, it is. Why not? Next, my dear student, which of the following is not a principles of management? ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಯಾವುದು? Which of the following is not a principle?
Science is yeah. ಹೌದಪ್ಪ, ಯು ರೈಟ್ ಬಚ್ಚು. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಮ್ಯಾನ್ಶಿಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Given by Taylor, management should find one best way. Management should find one best way to perform a task. Which technique of management is identified by the sentence? Yadappa idu. One best way of method study ante idakke indevi method study antevi. Which of the following statement best describe the mental revolutions? Yadappa mental revolution? Tell me, my dear student, big agli. It implies change of attitude. Yes, idu barte A. It implies the change in the attitude. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೆದರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಬಚ್ಚಾ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. Management and work should not play game on one ಬರಂಗಿಲ್ಲ. A ಬರ್ತೆ. Next, which of the following statement is false about Taylor's and Fayol? Taylor ಮತ್ತೆ Fayol ಪ್ರಕಾರ which of the following statement is false? ಹೇಳಿಪ್ಪ, ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ? ಬೇಗ ಆಗಲಿ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅವರು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಏನು ಆಡ್ಬೋದು? Fayol was mining engineer where Taylor was ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಹೌದಪ್ಪ, ಟ್ರೂ. ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವೇರ್ ಆಸ್ ಟೇಲರ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗತ್ತು. ಎರಡು ಕೂಡ ಏನಿದೆ, ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅವೆ. ಟೇಲರ್ಸ್ದು ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ಫೈಲ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಫೈಲ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವೇರ್ ಆಸ್ ಟೇಲರ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್. ಹೌದು, ಬಿಕಾಸ್ ಫೈಲ್ ಅವರು ತನ್ನ ಅನುಭವ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೇಲರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. Fayol principles are applicable at the top level management, whereas Taylor principles are applicable for shop floor. Yes, bachcho, yes. True. ಹೌದ್ರಿಪ್ಪ, ಹೌದು. ಏನದು ಹೊಡೆದಲ್ಲ ಮರ ನಡ್ರಿ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ. So guys, principles are what? To take decision while practicing the technique. My dear student, principles are absolute. Principles are guidelines, right? Principles are guidelines to take decision while practicing the technique ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. Principles ಇನ್ನು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವು. Who is known as father of management? Henry Fayol, right? Henry Fayol is known as father of general management. All right, bachcho, idaitida. The father of scientific management is what? Who is father of scientific management? F.W. Taylor. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ಹೆನ್ರಿ ಫಯೋಲ್. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? F.W. Taylor ಆಗ್ತಾನೆ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, who was ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಇದು 4ನೇ ಕ್ವಶನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅಪ್ಪ. ಡ್ಯಾಶ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ. ಇನ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ dash is the manager figure with whom the workers are in face-to-face contact on daily basis. ಏನಪ್ಪ? ಫೋರ್ಮ್ಯಾನ್. ಇಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಹೆದರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ರೈಟ್, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಚ್ಚು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ objective of dash method study is to find out one
best way of doing the job. The difference between efficiency and inefficient workers can be maintained by what बच्चों? Differential piece rate system. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ ಇದು differential piece rate system. 10 ತಗೋತೀನಿ ಅದ್ರಾಗ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಗಲಿ. The formal line of authority from the highest to the lowest rank is known as ಏನಪ್ಪ? The formal line of authority from highest to lowest rank is known as scalar chain. ಏನಪ್ಪ ಇದು? Scalar chain. Subordinate report to only one boss. This principle of Henry Fayol is unity of command. Unity of command. All right बच्चों. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಸುಮ್ ಕುಂದರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ಹಂತ ಇಂತ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಚಿಕೆ ಐತಿ ನಿಮ್ಗೆ. ನಾಚಿಕೆ ಇದ್ದವರು ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಐತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ. ಬಿಕಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ದವ್ರು ಬೈಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಪಲ್ಲಿ ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು, ಹೌದಲ್ಲ? So guys, who gave the concept of scientific management? ಯಾರು ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಅದು scientific management concept? FW Teller ಆಗ್ತಾನೆ, right? FW Teller. Administrative principles are emphasized by Henry Fayol ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Next ಬಚ್ಚು, a management principle, broad and general guidelines for decision making and behavior. Okay, decision making and behavior ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಐತಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ನಾನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತಗೋತೀನಿ, ರೈಟ್? ಮುಗಿಸು ನಾ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತಗೋತೀನಿ, ಹೆದರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಐ ಮೇ ಟೇಕ್ 1 marks ಇಂದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂದವರು ಇವಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದವ್ರದ್ದು ಇರಲಿ, ಓಕೆನಾ? 1 ತಾಸಾಗಲಿ 2 ತಾಸಾಗಲಿ 10 ತಾಸಾಗಲಿ ಐ ವಿಲ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ? ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲ? ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, responsibility means accountability. The result of authority is you can say responsibility and accountability. Authority is a right to give order and obedience, order and obtain the obedience. Dash refers to the standard. Dash refers to the process of setting the standard for every business activity. ಏನಪ್ಪ ಅದು? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ. Dash, which is refers to the study of movement which are undertaken while doing the typical job. ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. motion studies, which determine the standard time taken to perform well-defined job. Which determine the standard time taken to perform the job. ಏನಪ್ಪ ಅದು? ಟೈಮ್ ಸ್ಟಡಿ. ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಮೋಷನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, seeks to determine the amount and frequency of rest interval in completing the task is fatigue. Proposed mental revolution. ಯಾರಪ್ಪ ಅದು? FW Teller. Which is obedience to the organization rules and employment agreement which are necessary for working the organization is
ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬಚ್ಚಾ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮುಗಿದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಂದು. ಓಕೆ, ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 3 ಬೇಡ, ನಾ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 3 ಬಿಕಾಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 4 ಹೋಗೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 4ದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾವೆ ಬಚ್ಚೋ, ಅದೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಕೇಳ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 4ದಾಗ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ. ಇವ ಬರ್ತಾವ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. What is planning? Right? 7 I'll just block ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬೇಡ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ. ಈಗ state the first step in process of the planning. Give an example for single use plan. State the benefit of planning. State a meaning of rule. Okay, ಆ್ಯಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ತಗೋತೀನಪ್ಪ, ನಾಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಮಾರೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗಿವ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರಮೈಸಸ್. ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಜೆಟ್? ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 marks, guys. State any 2 features of planning. Define planning. State any 2 limitations of planning. Give the meaning of program. Right? Give the meaning of program. What is procedure? Bachcho, mention any 4 types of the plans ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Yes, 4 marks ಇದೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ಬೇಕಂತ ಹಾರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಆ ಟಾಪಿಕ್ದಾಗಿಂದು ಒಂದು ದರಿದ್ರ ಟಾಪಿಕ್ ಇದ್ದಂಗಿದ್ದಪ್ಪ ಅದು. ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಒಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕಲ್ಸಕ್ಕೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. Start, my dear student. Let's start now. Which is the first function of management? Bachcho, planning is the first function of management. Objectives are set under which functions of management? Bachcho, again, planning yes, organizing yes, staffing yes, controlling yes. Objectives. ಎಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. Objectives are set under the ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೋಲ್ಸ್, ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾಸ್ಕ್. ಹೌದಪ್ಪ. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್, ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್. Yes, बच्चों, setting of the goal is first bರ್ತದೆ. Top managements mainly works on what? Strategy plan, yes to cooperative plan ಇಲ್ಲ, budget plan ಇಲ್ಲ, no. So strategic plan ಬರ್ತದೆ. ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡಿಪ್ಪ. ಇದು ಮುಂದೋಗೋಣ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡಿಪ್ಪ ನೀವು ಪ್ಲೀಸ್, ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. The other name of repeated use of the plan is ಏನಪ್ಪ ಅದು? Other name of repeated use of plan is standing plan. Standing plan is they are going to use it again and again. An example for standing plan is ಬಚ್ಚೋ ರೂಲ್. ಒಮ್ಮೆ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 10 ಸತಿ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂದಿರ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ಪಾರ್ಟ್ 1 ನೀವು ಓದಿದ್ರು ಸಾಕು, ಆರಾಮ್ಸೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ more than 80%. If you score part 1 also, you can.
Yes, बच्चों, yes. First, which is the first functions of a business management? ಯಾವುದು first function of business management is planning. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಳಲ್ಪ ಅದು ಮಾಸ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, which is the function provide direction? ಹೇಳಪ್ಪ. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, the first steps in planning process is ಏನಪ್ಪ ಅದು? First, developing the premises. Sir, how is percentage calculated? Andre developing premises. First step, ಹೌದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೌದು. ಎಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. Setting up of the objective. The two types of the plans are single use and ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಪ್ಪ ನಾವು? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್. ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್. ಯಾವ್ದಪ್ಪ? Policies are example for standing plans. ಇದಾಯಿತು. 6th question, which define the broad parameters with which manager may functions? ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. Policy. Ubasi, take it easy policy. Right? Which is a statement expected result expressed in numerical terms. Numerical terms ಏನು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಪ್ಲಾನ್ ಬಜೆಟ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಬರೀ fill in the blanks ಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಇದು. These are not limited to fill in the blanks. Yes ಬಚ್ಚು, ವೆರಿ ಗುಡ್, ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ. ಹಿಂಗ ಇದು ನಾಳೆ ನೀವು ಟುಮಾರೋ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಬರೆಯುವಾಗ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಬರೀ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಕವರಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ವಿಚ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ವೇ ಇನ್ ವಿಚ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಏನಪ್ಪ? ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ವೇ, ಮೆಥಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೆಥಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಶೋಭಾ ಯಾವ್ದಮ್ಮ? ಮೆಥಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. Which provide the direction for all the managerial decisions and actions. ಪ್ಲಾನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು 10ನೇದು. ಇನ್ನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಬಚ್ಚು. Next, my dear student, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ವಾಟ್? ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ವಾಟ್ ಬಚ್ಚೋ? ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್.
right? Planning provide directions. 12th, which is the techniques for gathering information? Forecasting. Forecasting. Which are the essential of successful plan? Accurate forecasting. Accurate forecasting ಅನ್ಬೇಕು. Accurate forecasting ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? Enough or can you go for the next topic? ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟದ ತಗೋಪ್ಪ, 4 ಅದಾವೆ. A dash is a use for activating the Bachu, tell me. Is used for activating that occur regularly over a period of time. 14ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ? A standing plan is used to activate that occurring regular over a period of time. Yes, you are right. Next, dash is provide the broad contour of organizing business strategy. Which is the examples for procedure? ಯಾವ್ದಪ್ಪ examples? You can say sales budget, right? Sales budget. Sales budget. Next, which is example for strategy? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನಪ್ಪ? ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್, ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್. ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್. ಆಲ್ರೈಟ್. ದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ 19 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡಿ. What is organization structure? What is delegation? What is responsibility? What is authority? Okay. Next 2 marks no reply. Define organizing. What is the basis of departmentalization is done? On what basis departmentalization is done? Give the meaning of formal organizations. Give the meaning of formal organizations. Compare and contrast accuracy and accountability. Any two head report. State any two difference between delegation and decentralization. ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಾಗ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ದಾಗ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ 19 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರಾಗ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. Let's discuss the 1 marks question. ಇದ್ರಾಗಿನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಹಾಯ್ ರೋಹನ್ ತಿಮೋತಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಲಗು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಟಾಪಿಕ್, ಬಟ್ ಇರ್ಲಿ.
ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೆದು ಬರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಭಾಳ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಾಕ್ತೀನಿ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಏನು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಮೋರ್. ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇವು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. Let's start, बच्चों. Let's start the next question. Now we are in chapter number 5. Which are the following is not elements of delegation? ಯಾವುದು ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿವೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ರೈಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವು. ನೋಡ್ರಿ, ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ರೈಟ್, ಸ್ಟಿಕರ್ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್. 20 ರೂಪಾಯಿ, 10 ರೂಪಾಯಿ, 100 ರೂಪಾಯಿ, 200, 400, 1000, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಸ್ ಗೈ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಗುರುದಕ್ಷಿಣ ಆಗಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳತ್ತಾನೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು. ಎಸ್ ಬಚ್ಚೋ, ಎಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಬಚ್ಚೋ? ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. This is not a delegation. A network of social relationship that arise spontaneous due to interaction at work is called a network of social relationship that arise spontaneously due to interaction of the work is called ಏನಪ್ಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ದ ಸ್ಕೇಲರ್ ಚೈನ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಕೇಲರ್ ಚೈನ್ ಫಾಲೋ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ? ಬಚ್ಚೋ, ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ 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 100%. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, a tall structure has narrow span management, wide span management, no span management, less span management. narrow span ಕನ್ನಡದವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು, ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಏನಪ್ಪ? ಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಬಚ್ಚೋ? Retention of decision making authority. Yes, retention of decision making authority. For delegation to be effective, it is essential that responsibility be accompanied with what? Authority. accompanied with authority ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಬಚ್ಚೋ? ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್. ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್. ಎಸ್ ಬಚ್ಚೋ, ಇದು ಈ ಕ್ವಶನ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾನಪ್ಪ, ಇದೆ
ಸುಲೇಮಾನ್, ಸುಹೇಲ್ ಅಹಮದ್. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 4:30 ನೋಡಿ ನಾಳೆ. The form of organization is known for giving rise to the rumor is called. ಏನಾಗುತ್ತೆ? Tell me. The form of organization known for giving rise to the rumor is called centralized organization, informal organization, decentralized organization, formal organizations. ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋ? ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ grouping of the activity. Grouping of activity on the basis of product line is a part of divisional organization. Divisional organization ಆಗುತ್ತೆ. Grouping the activity on the basis of function is a part of what bachcho? Functional means functional organization ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚಲೋ guys, very good. ಬಾರಪ್ಪ. Multiple choice ಇದಾವೆ. Yes, we have multiple choice also. ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಚ್ಚೋ. ಇದೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಫಸ್ಟ್. The first steps in organization process. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್? ಟೆಲ್ ಮಿ. ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ and division of work. Grouping process is known as departmentization. In the way, departmentization. Grouping process is known as departmentizations. Repetitive performance of a particular task by worker leads to specialization. Span of management. Span of management refers to the number of subordinates that can effectively managed by the superior. Right? The number of subordinates. The number of subordinates that can be effectively managed by supervisor. Dash structure is suitable for large organizations. Functional structure. Yes, bachcho, functional structure idella is suitable for large organizations ಹೇಳ್ಬೋದು. Dash structure is suitable for business organization producing large variety of product. ಏನಪ್ಪ ಅದು? Divisional structure. Right? Divisional structure ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ rumors are widely spread under ಯಾವ್ದಪ್ಪ? Informal organizational structure. Rumors are widely spread under informal organizational structure ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Yes, you are right बच्चों. ठीक है? Next, dash refers to the
dash refers to the downward transfer of authority from superior to subordinate. ಹೇಳಿಪ್ಪ ಯಾವುದು? ಡೆಲಿಗೇಷನ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು downwards transfer of authority from superior to subordinate. Dash refers to the right of an individual to command its subordinate. ಹೇಳಿಪ್ಪ authority. Okay. Next, Manav, I need to check better. Hi Kiran. Here next. Dash cannot be delegated in management. ಯಾವುದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ? Accountability cannot be delegated in the management. Next, dash is the second function of management. ಹೇಳಿಪ್ಪ organizing, planning, organizing. Right? ಹೌದಲ್ಲ? The first steps in process of organizing is ಯಾವುದು first step? Identification and division of work. The process of grouping the activity of similar in nature under the same department is known as departmentalizations. ಏನಪ್ಪ ಅದು? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲೈಸೇಷನ್ಸ್. ओके बच्चों, नेक्स्ट होगा ना. Next, the two types of organization structures are ಯಾವ್ದಪ್ಪ? The two types of organization structure: functional structure, divisional structure. Functional and divisional. Authority is element of what बच्चों? Authority is element of what? Delegation. Authority is element of delegation. Dash structure is suitable for large organizational. बच्चों functional structure. Which is the process? Tell me guys. Which is the process transferring authority from superior to subordinate? Delegation. Delegation is the process which transfer that from authority from superior to his subordinate. Next, authority arises from formal position of accountability. Formal position of accountability like individuals. Okay, on the basis of individuals we can say it. Okay guys, next question illide staffing mele. Staffing in ನೋಡಿ ಪೈಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ one marks question sir. Staffing and directing. ನೆನಪು ಕೊಡ್ರಿ ನಾವು. Saddam Khan, what is your doubt, bacha? Tell me, what is staffing? State any two importance of staffing. State the meaning of manpower planning. Give the meaning of orientation. What is recruitment? Name any one internal source of recruitment. Right? Name any one types of selection test. State any two types of interviews. ಆಮೇಲೆ state any one methods of job training. Next 2 marks ನೋಡಿ ಪದರಾಗ. Define staffing. What is training? Define, briefly explain any 4 external source of recruitment.
Okay, what is group interview? What is group interview? Define selection. Define selections. State any two types of interviews. What is vestibule training? Give the meaning of job rotations. Give the meaning of job rotations. 4 marks down to पहले. Okay, let's recap this topic, complete topic now. Let's start now. Tell me guys, which functions in management has been described as the functions of filling and keeping the field position in the organization structure? ಯಾವ್ದಿದು? Planning A ಆಗುತ್ತೆ. Which is the first stage of staffing process? Staffing process the first stage ಏನಪ್ಪ ಇದು? Manpower planning ಇರುತ್ತೋ? ಹಾಂ. B. Manpower planning ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದಲ್ಲ? Next. ಏನಪ್ಪ ಇದು? ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. The process of searching for prospective employee is known as. The process of searching prospective employees is known as selection. Endivi selection. Next, which staffing process relating to the choosing the described candidate for the jobs? Yadappa adu? Orientation. Orientation. Next, acquainting the skill development by employee is known as. ಏನಾಗುತ್ತದು? Acquitting and skill development. One ನಿಮಿಷ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಹೌದಪ್ಪ, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಬಚ್ಚ, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Which staffing process related to choosing the desired candidate for the job? Hedipa. Selection. Acquainting the skilled development by the employee is known as. Acquainting the skill ಏನು? Skill development ಏನಿದೆ? Recruitment ಇದೆ, selection ಇದೆ, orientation. Training ಬರುತ್ತೆ. Training. The source of recruitment that taps new ideas and intelligence of the people is known as. What is that? Internal source. ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? The test which measures the individual potential for learning new skill is. The test which measures the individual's potentials for learning new skill is. What बच्चों? On the job. Aptitude ಏನದು ಏನಪ್ಪ ಇದು ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. The test which measures the individual's potential for learning new skill is aptitude ಆಗುತ್ತೆ. Aptitude. An example for on the job method of training is classroom, coaching, case study, computer. ಯಾವ್ದಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅದು? ಕೋಚಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೋಚಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೋಚಿಂಗ್. Okay, next an example for off the job training. ಯಾವ್ದೇನಪ್ಪ? An example for off the job method of training is computer modeling, right? This type of the training is joint program training in which educational institutions and business firms are incorporated. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅದು? ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡ ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ. Dash function is part of human resource management. ಹೇಳಪ್ಪ. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಎಲ್ಲದು. ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾವು. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ. ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಚ್ಚು? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಭರತ್ ಕನ್ನಡ ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಏನಂತೀವಿ? ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಏನಂತೀವಿ? ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. Recruitment is a positive process, whereas which is the negative process? Here, selection. Recruitment is a positive process, whereas selection is the negative process. Next, which is the introduction for selecting the employee to the other employee in the organizations? ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? Orientation. Orientation is the introduction of selected employees to other employees in the organization. There are two sources of recruitment. How many? There are two sources of recruitment, internal and external. Internal and external.
Transfer is an example for transfer is an example for internal source of training. ಏನಾಗುತ್ತೆ internal source. Apprenticeship program is example for what बच्चों? Apprenticeship training is example for on the job. Dash refers to dash a किरणा 2 मसला आगे दिखाएगा. Saddam 4 months also done. Please ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಪಲೆ. Dash refers to learning opportunity designing to help the employee. बच्चों development refers to what बच्चों? Development refers to learning opportunity designed to the help employee grow. Okay, next is what बच्चों? Next ಇದೆ yes, which is the estimation of manpower planning. Manpower planning is an estimation of manpower requirement for organization, which is the process of increasing the knowledge and skills of employee. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅದು? training is the process of increasing knowledge and skills of the employee. Yes, you can say that. Next, which is the systematic evaluation of individuals with correct to perform on the job training. Bachcho, tell me. Performance appraisal. Performance appraisal. Next, dash is the vertical movement of an employee to a higher position. Yes, you can say promotion. 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 Which is done ascertain whether the minimum eligibility conditions are fulfilled by ಏನಪ್ಪಾ ಅದು? preliminary screening. Dash interviews conducted to know the reaction of candidate when is under pressure. ಯಾವ್ದ್ರಿದು? stress interview. So guys, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ. ನಿಮಗೂ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಪ, ನಾನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ. ಓದಿರಲಿ ನೀವು? ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಅರೆ ಬಾಬಾ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಹಾಯ್ ಸುಮಿತ್, thank you for making Snapchat. Sumit Kolapuri, most welcome bachcha, thank you. Nodri, super chat ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. I am sure you can also do it, because ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೂ ಏನೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ. Hey guys, ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಪ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗೆ 1 marks 2 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಗುರು ಖಾನ್ ಗುರು, what is directing? What is motive? 2 marks. Different styles of leadership. What are the elements of directing? Explain the importance of directing. ಯಾವ್ದು ಎನಿ 4 ಬರೀಬೇಕು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. 8 marks ಇದರ ಮೇಲೆ 4 marks ಇದಿಲ್ಲ. Explain the quality of good leader ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. Suggest suitable measures to improve the communication effectiveness. Yes, ಇದು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು. Already I have told difference between formal and informal communication. Explain importance of communication. Briefly explain the importance of supervisors. ಸಾಕೇನಪ್ಪ, ಇನ್ನು ಬೇಕ್ರಪ್ಪ? ಫುಲ್ ಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿನೇ. Tell me guys.
ನೋಡಿ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಯಾರ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದು, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದು, 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ರಿಪ್ಪ. ಇನಫ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂದವರೆಗೂ ತಗೋಬೇಕು ನಾನೀಗ. ಮಳೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ದಾಟ್ ಇಸ್ ವೈ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಮಿತ್ ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ಮಾಡಿದವರು, ಯು ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬಚ್ಚು. Rishit, you want more? Oh my god. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡು, ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಆಗಷ್ಟೇ ಈಗಾಗತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಕಲಿಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಲಗು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪಿಗೆ. ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತನಕ ಫೈಲ್ಸ್ ಇದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಪಳಗಲಗು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಪ್ಪ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಮತ್ತೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ? PG ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಓಕೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ನಾಳೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಚಲೋ ಗೈಸ್, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಆಲ್ ಅಟ್. ಬಚ್ಚೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 7. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್? ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ. ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಥಿಯರಿ ವಿಚ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ನೀಡ್ಸ್ ಇನ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಯಾರಪ್ಪ ಅದು? ಅಬ್ರಾಹಂ ಮ್ಯಾಸ್ಲೋ. ಮ್ಯಾಸ್ಲೋ ಅವ್ರು ಬಂದಪ್ಪ. ಹೈರಾರ್ಕಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಸ್ಲೋನ. Which of the following is financial institutions? Which of the following is financial incentive? ಹೇಳಿಪ್ಪ. Stock incentive is financial incentive. Okay. Next, which of the following is not an element of communication? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ? ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಚಾನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಸೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇರಬಹುದು. ಗ್ರೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಏನಪ್ಪ? ಗ್ರೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. Status comes under the following types of the barriers. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅದು? psychological barriers. The software company promoted by Narayan Murthy is Infosys. The highest level need in the need hierarchy of Abraham Maslow is ಯಾವ್ದಪ್ಪ? self esteem. prestige ಇದೇನೋ? self-actualization needs. The process of converting the message into a communication symbol is known as encoding. Encoding ಆಗುತ್ತೆ. Communication network, ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. Communication network in which all subordinates under supervisors communicate through supervision only is ಏನಾಗುತ್ತೆ? wheel. ಇದೊಂದು 5 ತಗೊಳ್ರಿ. we will end this now here. Okay, so directing means giving instruction
and guiding people in doing the work. Directing initiate, directing function. Third point, which is the process of stimulating the people to action to accomplish desired goal. Yaudappa? Motivation. The need hierarchy theory is given by Maslow. Fifth, which is the process of influencing the behavior of people? Bachcho, leadership. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕತೆ ಮುಗೀತು. ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಮಳೆ ಬರೋದು ನೋಡಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮಾಡಿದೇನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೈ ರಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಮನಿ ಗೈಸ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಎಫರ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ, ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆದವ್ರಿಗೆ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ. ಗೈಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಲಗು ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕೋಟಿಪ್ಪ. ಈಗ ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ 4 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಐ ಟೇಕ್ 4 o'clock. ಓಕೆ ಬಚ್ಚು, ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಚಾನ್ಸಸ್ ಭಾಳ ಇದೆ ಪವರ್ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಚಾನ್ಸಸ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೈಸ್. ಚಲೋ ಗೈಸ್, ಬಾಯ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಗೈಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಟ್. ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದು ಬರೀಪ್ಪ. ಚಲೋ ಬಚ್ಚು, ಬಾಯ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಚ್ಚು, ಟುಮಾರೋ ಇಸ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಡೇ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.